Hello, good morning, students. Today class about Intugumentry system, that is ninth unit about psoriasis. Okay, welcome to secondary department. Psoriasis. What is psoriasis? Introduction. The word psoriasis is derived from Greek word psora, means itching. Okay. Psoriasis is a chronic, non-infectious inflammatory disease of the skin in which epidermal cells are produced at a rate that is about 6 to 9 times faster than normal. What is psoriasis? It is a condition related to integumentary system. The word psoriasis is derived from Greek word psora, means itching sensation. Okay, psoriasis is a chronic non-infectious disease. It is a chronic disease and non-infectious disease, and that disease will not spread from one person to another person. Commonly the skin infections are spread from one person to the another person, whereas psoriasis is a chronic disease but non-infectious disease, inflammatory disease of the skin in which epidermal cells are produced at a rate that is about 6 to 9 times faster than normal. Psoriasis definition. It is a chronic, sometimes acute, non-contagious, common condition of the skin. Scaly disease of the skin, characterized by well-defined pink or dull red. Lesions covered with silvery scales. The edge of the lesions is sharply delineated, and gentle scraping of the lesion will produce mica-like scales. What is the definition? What is the definition of psoriasis now? It is a chronic, sometimes acute disease, non-contagious, common condition of the skin. Then scaly disease of the skin, characterized by well-defined pink or dull red lesions. Then etiology, idiopathic cause. Some of the factors that may trigger psoriasis are genetic, okay, autoimmune reactions, infections, injury to skin, and changes in climate. What is the etiology of psoriasis now? Idiopathic cause. Some of the factors that may trigger psoriasis are genetic, autoimmune reaction, infection, injury to skin, and changes in climate. Okay. Medications: lithium, anti-malarial medications, propranolol and indomethacin. Stress, obesity, and smoking may cause. This is etiology: genetic, autoimmune reaction, infections, injury to skin, changes in climate. Medications like lithium, anti-malarial medications, propranolol, indomethacin may cause psoriasis. Stress, obesity, and smoking may lead to get psoriasis. Then pathophysiology of psoriasis. Etiological factors. Already you know what are the etiological: genetic causes, obesity, then some drugs like propranolol, indomethacin, like that. Then it can climatic changes. Due to the etiological factors, the skin in the patches of psoriasis is growing much faster than normal skin, that is 9 times faster than normal skin. Rapid production of cells which does not allow the cells to manufacture the keratin that gives its hard surface, flaking and patches of the skin. Then clinical manifestations. Initially, the first sign of psoriasis is often red spots on the body, dry, swollen and inflamed patches, patches covered with silver white flakes, raised and thick skin. Other symptoms of psoriasis include pain, itching and burning sensation, restricted joint motion or pain, cracked and bleeding skin, dandruff on scalp, pus-filled blisters, genital lesions in males, pitting, small depression on the surface of the nail, yellow discolored nail, and arthritis. Most common sites of psoriatic lesions: scalp, discoloration of the skin is there, you see here, then ears, then nails, then genitalia, then knees, then toes, then gluteal region, backside, okay, elbows. Then diagnostic investigations, collect history. History is very, very important. Then physical examinations. Why history is important? And with what reason they got this psoriasis like this?
అంటే లైక్ సొరియాసిస్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ కాజ్, బికాస్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్, బికాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్, బికాస్ ఆఫ్ క్లైమాటిక్ చేంజెస్, దట్ హ్యావ్ దెన్ history of hereditary ఏమైనా ఉందా, like that we have to collect the history. Then physical examinations, where what are the types of patches, what are the lesions they are having, like that. Then skin biopsy, under local anesthesia skin biopsy is important. Blood and radiography test was done to rule out psoriasis arthritis, that is ESR and C reactive protein. Then management, how to manage this condition. The goals of management are to slow the rapid turnover of epidermis, to promote resolution of the psoriatic lesions, to control the natural cycles of the disease. There is no cure. Then first, avoid any precipitating or aggravating factors. An assessment is made of lifestyle because psoriasis is significantly affected by stress. The standard treatment modalities includes topical therapy, intralesional therapy, systemic therapy, and photochemotherapy. The standard treatment modalities ఏమన్నాయంటే tropical therapy, intralesional therapy, systemic therapy, and photochemotherapy. Then topical therapy. The most important principle of psoriasis treatment is gentle removal of the scales. This can be accomplished with baths. Oils, example olive oil, mineral oil, coal tar preparations can be added to the bath water and a soft brush used to scrub the psoriatic plaques gently. Topical therapy ఏమిస్తున్నాము? The most important principle of psoriasis treatment is gentle removal of scales, not hard. This can be accomplished by with baths. ఏం బాత్ చేయొచ్చు మనం? ఆయిల్, ఎగ్జాంపుల్ ఆలివ్ ఆయిల్ అప్లికేషన్, మినరల్ ఆయిల్ అప్లికేషన్స్, కోల్ తార్ ప్రిపరేషన్స్, ఎగ్జాంపుల్ palnitar can be added to the bath water and a soft brush used to scrub the psoriatic plaques gently. After bathing, the application of emollient creams containing alpha hydroxy acids or salicylic acid will continue to soften the thick scales. అమ్మ టాపికల్ థెరపీ యూస్ చేస్తాము సోరియాసిస్లో. వాట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ టాపికల్ థెరపీ అంటే జెంటిల్గా రిమూవ్ చేయాలి స్కేల్స్ని. ఎట్లా మనం అంటే ఈ సోరియాసిస్ పేషెంట్స్ బాత్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆయిల్స్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఏమేమి ఆయిల్స్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఆలివ్ ఆయిల్ ఒకటి, మినరల్ ఆయిల్ ఆర్ కోల్ తార్ ప్రిపరేషన్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. Can be added to the bath water and a soft brush use చేయాలి. After applying this oil, we have to use soft brush to gentle removal of the plaques. Okay, bath తీసుకున్న తర్వాత after bath application of emollient creams containing alpha hydroxy acid or salicylic acid will continue to soften thick scales. Then coal tar preparations are photosensitizing agents, so patient should be warned not to expose treated skin to the skin. Treated skin ని మనము సన్కు ఎక్స్పోజ్ చేయకూడదు. అప్లై తార్ షాంపూ అండ్ స్టీరాయిడ్ లోషన్ డైలీ ఫర్ స్కాల్ప్లో ఉన్నప్పుడు షాంపూ యూస్ చేసుకోవాలి, కోల్ తార్ షాంపూ. దెన్ అక్లూసివ్ డ్రెస్సింగ్స్, use plastic wrap or bags as the occlusive dressing and use rubber gloves on the client's hands, plastic bag on the feet and a shower cap on the head if affected. Okay, then anthraline preparations, anthraderm dryoto cream lotion for thick psoriatic plaques resistant to other coal tar or steroid preparations. Anthraline preparations కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ థిక్ సోరియాటిక్ ప్లేక్స్ ఉన్నప్పుడు, రెసిస్టెంట్ టు అదర్ కోల్ తార్ ఆర్ స్టీరాయిడ్ ప్రిపరేషన్స్కి. టాపికల్ అప్లికేషన్స్లో ఈ కోల్ తార్ అప్లికేషన్స్కి ఏమైనా రెసిస్టెన్స్ ఉంటే దెన్ వీ క్యాన్ యూస్ దిస్ anthraline preparations. Then topical corticosteroids for short periods because of their side effects. Then intralesional therapy, injections into highly visible or isolated patches of psoriasis that are resistant. Then triaminocynolone acetonide is injected and care is taken to so that normal skin is not injected. Then systemic therapy, methotrexate have been used in relating extensive psoriasis that fails to respond to other forms of therapy. It inhibits DNA synthesis in epidermal cells and thus reducing the epidermolysis. Should monitor hepatic, hematopoietic and renal systems.
reinforce women of childbearing age that retinoids and methotrexate or tetrazzonic women must be using birth control. Systemic therapyలో ఏమి ఇస్తాము, methotrexate ఒకటి ఇస్తాము. ఎందుకు, ట్రీటింగ్ ఎక్స్టెన్సివ్ సోరియాసిస్లో. ఒకవేళ మనం మెథోట్రెక్సిట్ ఇచ్చేటప్పుడు వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అంటే షుడ్ మానిటర్ హెపాటిక్, హెమటోపాయిటిక్ అండ్ రీనల్ సిస్టమ్స్ అని తెలుసుకోవాలి. మదర్ విత్ బర్త్ టెట్రాజెనిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చైల్డ్ బేరింగ్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు మానిటర్ ద ఉమెన్. దెన్ ఓరల్ రెటినాయిడ్స్, సింథటిక్ డెరైవేషన్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ ఏ అండ్ ఇట్స్ మెటబాలిక్ వైటమిన్ ఏ యాసిడ్, హైడ్రాక్సీయూరియా, మానిటర్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ బోన్ మ్యారో డిప్రెషన్ అండ్ సైక్లోస్పోరిన్ ఏ ఇస్తాము. Then photochemotherapy, a treatment for severely debilitating psoriasis is psoralen and ultraviolet A therapy istamu, which involves taking a photosensitizing drug in a standard dose with subsequent exposure to long wave ultraviolet when. Then ultraviolet this therapy is used also to treat generalized plaques. Then nursing diagnosis, impaired skin integrity related to lesions and inflammatory response as evidenced by itching all over the body. Disturbed body image related to embarrassment over appearance and self-perception of uncleanliness. Deficient knowledge about the disease process and treatment. Risk for infection related to break in the integrity of the skin. Acute pain related to inflammation. Complications, infections, electrolyte imbalance, low self-esteem, depression, stress, metabolic syndromes, hypertension and joint damage. This is about psoriasis. Okay, let us know about once again about the psoriasis. Very, very small one. 5 marks question will get the psoriasis. What is psoriasis? It is a Greek word called psora means and itching. Psoriasis is a chronic non-infectious disease. Okay. Definition ante it is a chronic, sometimes acute, non-contagious common condition of the skin. Etiology very easily. Idiopathic cause, genetic, autoimmune reactions, infection, injury to skin, changes in climate, medications like lithium, antimalarial, stress, obesity, smoking, pathophysiology. Etiological factors may lead to any etiology growing much faster than 9 times now for normal skin. Rapid production of cells ఉంటుంది, flaking and patches of skin may appear. Then clinical initially the first sign of psoriasis often red spots on the body ఒకటి, dry swollen and inflamed patches 2, patches called silver white flecks 3, raised and thick skin 4. Other symptoms ఏమంటే pain, itching and burning sensation, restricted joint motion, cracked and bleeding skin, dandruff on scalp, pus-filled blisters, genital lesions in males, pitting, small depression on the surface of the nails, yellow discolored nail and arthritis. మోస్ట్ కామన్ సైట్స్ ఆఫ్ సోరియాటిక్ లీజన్స్ ఇవి ఎక్కడెక్కడ వస్తాయంటే స్కాల్ప్లో వస్తుంది, ఎల్బస్ మీద వస్తాయి, గ్లూటియల్ క్లెఫ్ట్ పైన వస్తాయి, అంబిలికస్, నెయిల్స్, జెనిటాలిస్, నీస్ అండ్ ఇయర్స్. దెన్ డయాగ్నోసిస్, కలెక్ట్ హిస్టరీ, ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్, స్కిన్ బయాప్సీ. దెన్ మేనేజ్మెంట్లో ద గోల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మేనేజ్మెంట్ వీ హ్యావ్ సమ్ గోల్స్. స్లో ద ర్యాపిడ్ టర్న్ఓవర్ ఆఫ్ ద ఎపిడర్మిస్, promote resolution of the psoriatic lesions, to control the natural cycles of the disease. There is no cure. Then first avoid any precipitating or aggravating factors. Then topical therapy, management, intralesional therapy, systemic therapy, photochemotherapy. సింపుల్గా నేర్చుకోండి. థెరపీస్ అన్నప్పుడు టాపికల్ థెరపీ ఏమొస్తాయి, ఇంటర్లేజనల్స్ వాట్ ఆర్ ద డ్రగ్స్, సిస్టమిక్ థెరపీలో వాట్ ఆర్ ద డ్రగ్స్ వీఆర్ యూసింగ్ అండ్ ఫోటోకీమోథెరపీ అనేది యూస్ చేసుకోవాలి. టాపికల్ థెరపీలో జెనిటల్ రిమూవల్ ఆఫ్ ద స్కిల్స్ ఇంపార్టెంట్. దెన్ బాత్ తీసుకోవాలి. బాత్ అన్నప్పుడు ఆయిల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి, లైక్ ఆలివ్ ఆయిల్, మినరల్ ఆయిల్. ఆఫ్టర్ టేకింగ్ బాత్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద ఎమోలియంట్ క్రీమ్స్. దెన్ ఈ బాత్ తర్వాత వీ షుడ్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు ద స్కిన్. దెన్ షాంపూ, స్టీరాయిడ్ షాంపూస్ యూస్ చేయొచ్చు, అక్లూజివ్ టెస్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. రబ్బర్ గ్లవ్స్ ఆన్ ద క్లయింట్స్ హ్యాండ్స్, ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ ఆన్ ద ఫీట్ అండ్ షవర్ కవర్ ఆన్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద అఫెక్టెడ్. దెన్ adrenaline ప్రిపరేషన్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ డెలికేటెడ్ ఆర్ sensitive steroid preparations we can use this adrenaline preparation. Then topical corticosteroids. Then intralesional therapy, triamino
లోన్ ఆస్ట్రోనైడ్ సిస్టమిక్ థెరపీలో మెథోట్రిక్సేట్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. మెథోట్రిక్సేట్ యూస్ యూ హ్యావ్ టు మానిటర్ ద హెపాటిక్ ఫంక్షన్స్ మానిటర్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ద మదర్ ఈజ్ ప్రెగ్నెంట్ ఆర్ చైల్డ్ బేరింగ్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు దే షుడ్ నాట్ యూస్ దిస్ వన్. దెన్ ఓరల్ రెటినాయిడ్స్ ఇవ్వచ్చు, హైడ్రాక్సీరియా ఇవ్వచ్చు, సైక్లోస్పోరిన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఫోటోకెమోథెరపీలో సోలార్ అండ్ అల్ట్రావైలెట్ ఏ థెరపీ యూస్ చేయొచ్చు. దెన్ నర్సింగ్ డయాగ్నోసిస్ ఏంటి అంటే ఇంపార్టెంట్ వన్, స్కిన్ ఇంటిగ్రిటీ ఇంపైర్డ్ ఉంటుంది, డిస్టర్బ్డ్ బాడీ ఇమేజ్ ఉంటుంది, డెఫిషియంట్ నాలెడ్జ్ ఒకటి ఉంటుంది, రిస్క్ ఫర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది, అక్యూట్ రిలేటెడ్ టు ఇన్ఫ్లమేషన్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ psoriasis. Afterwards, after your first year examinations, we will discuss about nursing process. Okay. Complications, infection. Okay, please. హర్షో అవునా, ఒక్క నిమిషం ఆగు, నేను చేస్తా 1 minute. Complications, infection, fluid imbalance, low self-esteem, depression, stress, metabolic syndrome, hypertension and joint damage. Thank you, ma. Once again, I am telling any doubts we have. This is psoriasis, very easy condition. What is psoriasis? Definition, clinical manifestations, etiology, pathophysiology, management, topical therapies, ultraviolet therapy, like that. Then nursing diagnosis. And nursing process will discuss in another class after your examinations. Okay, very thank you, my students. If you have any doubts, you call me again. Okay, thank you very much.